The controversial story of Sheikh Aboud Rogo. Kenyan Sheikh who scared USA with his sermons. As the world watches Israel murder Palestinians in almost pin-drop silence, a Kenyan Sheikh must be rolling in his grave as he strolls the gardens of Jannah in disappointment. That Sheikh is one Aboud Rogo, a brave imam born in 1968 and bred in Siu village of Pate Island in Lamu, who later became America's biggest nightmare. Palestina wamefukuzwa katika mashamba yao, wamefukuzwa katika majumba yao. Ulimwengu kimya. Msaada ukipelekwa msaada wa nini? Chakula. Mujahidina hao wapeleka chakula Palestina. Israeli wajua hawana lolote, wapisheni. Watakula, watashiba, wakinaona tutawaua. Kama kweli wa Arabu, hukamu al-Arab, kama nyinyi kweli ni wa kweli, kuna mabarobaro Arabuni wako tayari kujitolea maisha yao. Musiwape silaha, musiwape pesa, musiwape chochote, wapeni ruhusa katika mipaka. Wallahi mabarobaro wa Kiarabu walioko Syria, walioko Jordan, walioko Saudia, walioko Qatar, Bahrain, Kuwait, wote wanaotaka kupigana jihad wanauliwa mipakani na Waarabu wenzao na Waislamu wenzao. Aboud Rogo's journey as an imam began at Kasani Islamic Institute. Although he dropped out due to financial constraints, it is here that he cemented his Muslim faith, which allowed him to work as an imam at a local mosque as he juggled between the fish business he'd ventured in to support himself. However, unlike most imams, he was different. Diff in the sense that he was not only interested in religion but also politics. Fifth, inculcated in him by his teacher Sheikh Abdul Remo, who was charged in court in 1990 for saying the government should be overthrown. The arrest of his teacher led him to join the Islamic Party of Kenya as a youth activist and contest for a councillor seat in 1992 but was unsuccessful. However, this failure did nothing but push his political ideologies from campaign podiums to the mosque pulpit. There he knew he was unbeaten. He delivered radical sermons where he envisioned a world ruled by Muslims only. This enabled him to acquire terrorist pals like Fazl Muhammad, who planned the 1998 U.S. Embassy bombing in Nairobi, and TZ. Rogo helped Fazl get a Kenyan wife, and in November 28, 2002, Fazl led 2 attacks against Israel in Kenya. One was Kikambala Paradise Hotel, which he used suicide bombers and car bombs, killing 15 people. And the second attack was on this Israel charter plane Arkia Boeing 757-300, which was fired at by surface-to-air missiles by attackers. Gladly they missed the target, saving over 200 passengers on board. These events bust Aboud Rogo into limelight after he was charged with the murder caused by these bombings in 2003. Together with others, they were charged with 13 counts of murder with no plea deal in 2003. But after sitting in Kamatai prison for over 2 years, they were freed on June 9, 2005 after prosecution failed to prove that they were linked to the suicide bombers. Rogo walked out with his head high. After his release, he returned to his imam ways, preaching the word of Allah while citing that the Islam practiced in Kenya was a joke and that they should go back to their original religion. In addition, he expressed extreme hatred towards Americans and their government, who he saw as the biggest enemies of Muslims and their faith. These words he engraved in his sermons. Mbona watu hawatetei mwizi akatwe mkono? Kwa sababu huu Uislamu tulionao sio ule wa Rasulullah. Na hatusemi kubembeleza sisi, twasema ule ukweli. Na Uislamu ni ukweli. Usiwe na hamu ya kumridhisha mwanadamu, kuwa na hamu umridhishe Allah subhanahu wa ta'ala. These words he engraved in his sermons as he criticized the government for taxing Kenyans. He advocated for people to move to Somalia where life was bearable. Hama katika nchi hii. Hama, ndugu zako wakuita, watakupa silaha, watakupa mafunzo. Ukitaka mke watakupa, ukitaka riziki watakupa. Hama. Na usifikirie mtu akienda Somalia kwa bunduki, ingia.
Urongo bwana. Utatiwa kwenye klasi ufundishwe tauhid, utatiwa kwenye klasi ufundishwe bunduki, utatiwa kwenye klasi ufundishwe RPG, silaha moja moja mpaka uzijue, kisha ufundishwe ni nani unayefaa kumuua, ni nani usiyefaa kumuua, ni nani aitwa Muislamu, ni nani haitwi Muislamu, ni nani aitwa hivi, ni nani yafanywa hivi. Utafundishwa ahkam, utafundishwa silaha, utapewa amir. Huendi wewe aziz. Sasa wakati huo ni amani, upigwe risasi huli kwa risasi, lakini wafa kwa njaa na kifo kile kile. Kisha ni amani gani unayoambiwa kwamba tuishi kwa amani na kafiri akudhulumu kila asubuhi? Sukari kismayu sasa hivi ni shilingi 30 kwa kilo au 25. Uko kwenye vita ni shilingi 30 au 25. Kwa sababu ya dhalimu ulionaye wewe hapa, amekubandikia makodi na makodi na makodi na makodi ya kila aina, imebidi sukari wewe uinunue shilingi 100. Sasa ni amani gani unayoitaka na huna kula? Wakwambia elimu ni ya bure, wamekupa elimu ni ya bure. Mafuta ya gari wameyapandisha shilingi 70 lita moja ya diesel. Kondakta atakulipisha ngapi wewe? Mtoto wako aifikie hiyo elimu ya bure, itabidi utoe pesa ngapi? Kisha atakaporudi masomoni utampa chakula gani? Ikiwa pato la 70% mpaka 80 ya raia ni chini ya dola moja shilingi 75. Kwa hivyo kuna raia upata chini ya dola ya shilingi 75 pato lake. Ikiwa pato lake ni shilingi 75 kwa mwezi ni 2,000 hata 3,000 hazifiki. 2,250. Sasa katika 2,000 hizo au 3,000 hizo anazopata, atakula, atasomesha, atakodisha nyumba. Wewe ukazana maisha ya amani, maisha ya amani. Nenda kwa wafanyabiashara, atakwambia biashara hakuna siku hizi, biashara ndani zimeisha. Ni watu waungane sasa, hasa mabarobaro, tuangalie ni njia gani tutajikomboa kutoka kwa mikono ya dhulma, ya mikono ya madhalim makafiri. Wallahi, ingekuwa sisi wanaume na tuna viongozi wanaume, ndugu zetu wasingepelekwa Uganda. Lakini kwa vile sisi hatuna uwezo wa kiroho, hatuna shajaa, na hatupewi hamasa na mashehe wetu tuwe na shajaa, ndio hali yotokea. Serikali itajua nani tunamtaka, nani fulani, amshikeni kimya. Tunamtaka nani, amshikeni kimya. When the government extradited Kenyans who were suspected to be behind the July 2010 Kampala twin bombings that killed 70+ revelers who were watching World Cup, he criticized this as cowardice. And when President Kibaki announced Operation Linda Enchi in October 2011, where Kenyan troops entered Somalia, Aboud Rogo used this as a rallying call. He said that the Al-Shabaab needed help from Kenyan Muslims, asking them not to listen to government propaganda about Al-Shabaab while describing how they'd be treated once they arrived in Somalia by the terrorists. He also urged young men not to listen to other sheikhs who called him out for misleading youths since they didn't subscribe to his school of jihad thought. Jihad, iko katika tafsiri ya Ibn Kathir, ni lazima juu ya kila mtu, Gaza au Qaad, alienda kupigana au hakuenda, lakini ni lazima. Falqaidu, yule aliyekaa ambaye hakwenda kupigana, alaihi, ni juu yake, idha stuina an yu'in, anapoombwa kusaidia aende akasaidie. Wa inistughitha an yughitha, anapoenda kuokoa, anapoombwa kwenda kuokoa aende akaokoe. Wa inistumfira an yanfir, na anapoambiwa sasa toka, tuamalizwa sisi, atoke, asibakie. Akasema walihadha thabata fi sahih, kwa sababu ya kauli hii imethubutu katika hadithi sahihi,
Yasikizeni vizuri mabarobaro. Hujui utaishia vipi, utapata husnul khatima au la. Yasikizeni vizuri. Mtume asema man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu anil ghazwi au bil ghazwi mata maitatan jahiliya. Atakaikufa hakupigana wala hakutamani kupigana, hakuizungumzia nafsi yake kuhusu kwenda kupigana, atakufa kifo cha jahiliya. Jahiliya huwa ni ukafiri. Itazungumzwa sasa, afanya wote makafiri kwa sababu ya kutoka jihad. Hii ni hadithi sahihi na anaenda katika tafsiri ya Ibn Kathir, utaipata. Si maneno ya la kufanya. Hama katika nchi hii, hama. Ndugu zako wakuita, watakupa silaha, watakupa mafunzo. Ukitaka mke watakupa, ukitaka riziki watakupa. Hama. Na usifikirie mtu akienda Somalia kwa bunduki ingia. Urongo bwana. Utatiwa kwenye klasi ufundishwe tauhid, utatiwa kwenye klasi ufundishwe bunduki, utatiwa kwenye klasi ufundishwe RPG, silaha moja moja mpaka uzijue, kisha ufundishwe ni nani unayefaa kumuua, ni nani usiyefaa kumuua, ni nani aitwa Muislamu, ni nani haitwi Muislamu, ni nani aitwa hivi, ni nani yafanywa hivi. Utafundishwa ahkam, utafundishwa silaha, utapewa amir. Huendi wewe aziz sasa wakati huo. Pili, mjitenge na mashekh ambao hawaoni kuwa iko jihad sasa, pamoja na kuwa katika Qur'ani kuna aya za jihad. Tatu, mjitenge na mashekh ambao watatumia pesa nyingi kuzungumzia yasiyokuwa na maana. However, on January 29, 2012, Aboud Rogo was arrested in his Kikambala home while in possession of hand grenades and explosive materials. This confirmed his role as an al-Shabaab recruiter, which was reported by media weeks late. Moreover, his sermons led the U.S. government to sanction him and two of his allies for being al-Shabaab sympathizers. Weeks later, the UN Security Committee added him to the list of suspects supporting al-Shabaab. That was his last nail on the coffin, and he knew it. In his last sermons he prepared his adherents about his incoming death, since the government was now after him kwa udi na ambari. Kwa hivyo musione ubaya kushambuliwa Aboud Rogo. Ndugu zangu Waislamu, nataka niwape kaida moja. Aboud Rogo dini si yake, dini ni ya Allah. Aboud Rogo hakubeba dini, dini imekuja kwenye Qur'an. Kweli urongo? And true to his word, on August 27, 2012, Aboud Rogo, while driving in an almost perfect drive-by shooting, news of his death rocked international media site. However, in Mombasa his death sparked protests by youth who were his ardent followers at Masjid Musa. They torched a church and vehicles in protest of his extrajudicial death.